I request Professor P. Mallikarjun Garu, Director, School of Engineering and Technology, onto the desk. Thank you, sir. I request Professor N. Rajvi Garu, Guest of Honor, Registrar, Sri Padmavati Mahila Vishwavidyalayam, onto the desk. Please come. I request today's chief guest, Professor B. Bharati Garu, Honorable Vice Chancellor, Sri Padmavati Mahila Vishwavidyalayam, onto the desk. Please come. I request Sri Nedurmali Ramkumar Garu, Chairman, Board of Community Development through Education, Government of Andhra Pradesh, onto the desk. Please, sir. May I now request Professor MLS Devakumar Garu, Secretary and CEO, BCDE, onto the desk. Please, sir. I request Sri T. Sudarshan Garu, UNICEF Consultant, onto the desk. I request Sri R. Apparao Garu, Operations Manager, Sikshana Foundation, onto the desk. I request Professor J. Kachayani Garu, BCDE Coordinator, SPMVV, onto the desk. I request all to join for the invocation prayer by Srituja, second BTech ACE. Ganapati Manasa Smarami Ganapati Manasa Smarami Ganapati Manasa Smarami Vasishta Mama Deva Divandita Ganapati Mahadeva Mahadeva Prakasham Shantam Mahakavyanathakadipriyam
महाकार्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदक महाधनपतिं मनसा स्मरामि. Thank you, Sandhya. I now request today's president of the session, Professor V. Mallikarjun Garu, Director, School of Engineering and Technology, to address the gathering and take over the session. Honorable Chief Guest of today's function, Professor B. Bharati, Guest of Honor, Professor Rajini Ma'am, the Registrar of the University, Professor Patya Ma'am, the Coordinator, the Board of Community Development and Education of the Mahila University, P. Ram Kumar Garu, Chairman, BCDE, Government of Andhra Pradesh, distinguished guests, Professor MLS Dev Kumar, Professor C. Sudarshan, Sri Apparao, the coordinators of this BCDE, coordinates of the various branches of the School of Engineering and Technology, and my dear students. Good and pleasant morning. At the outset, I am very happy to be associated myself with this orientation session on learning improvement program. As you are aware, the curriculum of revised 20 regulations, you have 3 internships. One at the end of second year, second one at the end of third year, and in the final year, we'll be doing one more internship once we pass. So these are all mandatory because on or with other courses, you have to complete these internships. We thought the second internship, that is the first internship after the completion of second year, whether to have the community development project. Because by the end of second year, second semester, you complete all the basic courses and some of the core courses. So better you have some exposure, some service to the society in the form of community development. But whatever we do, finally it must be useful for the society. So we have some experience once you contact or once you interact with villagers and the teachers there, you get some confidence. And also, while doing the project, so what are the various activities? I think I don't want to go into details of this program because we have distinguished guests. They will explain in detail. We will elaborate what actually you have to do, what are the activities you have to take up during this period. So it is of 1 month duration, commencing from 5th of this month. As I have gone through the manual, seen the various aspects of this community development program. You have to maintain a logbook every day. What is the activity you have carried out or done? That you have to record in the logbook. After the completion of this internship, you have to submit a report to the
concerned faculty members. Then you have to present also what actually you have done during this period. So based on the project report and the presentation, they will assess and total grade shall be awarded. So you do it with utmost dedication and commitment. Because you should have that social responsibility, and it will be very useful not only for your career but also for the remaining part of your studies. What actually you have to do, the main aspects you have to concentrate are the energy. So how to reduce the power consumption? So what are the various appliances? Because the technical point of view can have. Prepare a questionnaire like that, because before starting you have to do some survey work. Prepare a questionnaire and ask each and every villager and get the answers from them. Based on that, so what are the appliances? For example, if it is electrical, you belong to electrical and electronics branch. So what are the various electrical appliances they are using, and what is the consumption of power, and how to reduce the consumption of power by using the latest technology. Those things you can consult them and you can get the information, and you can do some suggestions. If you have any problem or if you feel any inconvenience at any stage, for them about 10 to 15 students, there is one mentor. They will be constantly in touch with you. So if you have any problem, you can contact them. You can take their suggestions, and if possible, you can implement those things. And similarly for electronics, and say what are the various apps that have been developed and how to use those apps, you can bring awareness among the villagers so that they can it saves time and money. The mechanical also, what are the various, for example, how much power they are using, for example, is the irrigation, what is the horsepower that they are using for the pump, is it required for that? So like that you can analyze and you can say, or you can do some suitable solutions or advices. But only thing is you have to do it in a very systematic way, and so that you can improve your knowledge in your chosen fields, and you can develop the subject on your own. So with these few remarks, I wish you all the best. Hope that you're doing a very systematic and systematic manner and come out with fruitful process. Thank you very much. Now I request Professor Takshani ma'am, the coordinator, Board of Community Development and Education, to address the students. फोन मोबाइल दे रहा हूँ ओके ओके Very good morning to all the dignitaries of the class, Honorable Vice Chancellor, Mr.
Chairman, BCDE board, government organization. P1 secretary, and UNICEF consultant, Sudarshan Garu. Wire contact close. Shishina, NGO, Just and operations manager, Aparai Garu, and professors from Dance Department and Home Science Department, and School of Engineering, coordinators of BCDE, and 9 year students. It is very fortunate time here. You are going for community service project as a part of your curriculum. And what we are studying and learning and earning various degrees. We are going to know in this community service project what for we are doing, how far we are useful to the society, how we can build our nation, level that we can have proud about our India. You know that we are hearing Azad Ka Amrit Mahotsav, Make in India. So all these schemes that were developed and then asked us to taught you to the youth from central governments and state governments. So whatever knowledge that we are gaining in the higher education has to be transferred in a useful manner to the society. So we have to think of what we can do. So like this learning improvement program that was filed by our PAPC and BCDE board of Andhra Pradesh. They want our help to improve quality education in the schools. So you are going to learning a lot of things. You are going to enjoy the program surely, because we are experienced when we have done these type of programs as an NSS. And also, so we had adopted certain villages for university. So I can say that SPMVV is making a remarkable contribution to the extension activities. All the departments of SPMVV and students are involved in doing this. So as a part of it, you are also going to do this 2 credit course that was included in your curriculum as a mandatory. So don't think that it is a mandatory that I have to do it. So, but we are going to enjoy and we are going to take the feedback from you, how you are involved in the school, with the school children, how you enjoy, what you have learned from the school children, what you have made them to learn. So that is a very good experience of your lifetime. So I wish all the best. And now we are having here about 2,000 soldiers are there in our university from various departments. Now I think there will be an increase in soldier in the BCDE board, Community Development Board of our university after this program. So all the best. And I thank the School of Engineering Director and the committee for giving me this opportunity. Thank you. Sri Nedurmalli Ramkumar Garu, Chairman, Board of Community Development through Education, Government of Andhra Pradesh.
Mr. Nedumali Ramkumar Garu is the eldest son of Dr. Nedumali Janathan Reddy Garu, former Chief Minister of Andhra Pradesh. He finished his schooling from Hyderabad Public School and Rishi Valley School. He completed his BTech in Mechanical Engineering from Anna University, Chennai. By profession, Mr. Ramkumar Garu is an entrepreneur, spreading operations across forex generating export business to growth intensive infrastructure development. Recognizing the attitude of Sri Ramkumar Garu towards community development and his professional approach and commitment towards rural folks, our Honorable Chief Minister, Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu, has appointed Mr. Nedumali Ramkumar Garu as the Chairman, Board of Community Development through Education for the Government of Andhra Pradesh. As the founder, chairman of the Community Development Board, he envisaged a loud and clear action plan meeting the vision of Honorable Chief Minister of making people part of governance by consolidating the feedback from the people from all walks of life, involving them in generating solutions and ultimately bridging the gap between the people and government. Finally, we can say that Mr. Ramkumar Garu is a right person for the right position. We are honored to have you here, sir. I'm just seeing. So today's president of the program, Professor P. Mallikarjun Garu, and today's chief guest, Honorable Vice Chancellor, Professor D. Bharati Garu, and respected Ramkumar Garu, the chairman of the BCDE, and Katyayani Garu, Dev Kumar Garu, Sudarshan Garu, Apparao Garu, and the other dignitaries of the dais, and my dear students. Very good morning to you all. So first of all, I'm very happy to be here to be part of this orientation program that is related to the community service project. Because being a home scientist, that too especially with the extension background, I'm very happy to involve in the community service projects. And another thing why it's a very important day for us means today we have with us more dynamic personality, that is Mr. Ramkumar Garu. Because not only he is a entire family dedicated to the community services and also the field of education. So really we are very fortunate enough to have Ramkumar Garu today with us on this occasion. And girls, today we are going to know about LIP. That means you are going to participate as the volunteers in the LIP program. So we know that the World Education Report and other national academic surveys and some more studies also indicated that the level of learning abilities of the school children in the community. So that we should keep in mind and we should work for improving the learning abilities of the school children. So this learning improvement program is a very wonderful program which will facilitate to improve the learning abilities of the school children. So we know that all of us witnessed the adverse effects of the pandemic in different fields, including the education field. It decreases the school dropout, increases the school dropouts, and also there was a decrease in the learning abilities also. So to fill the gaps, to increase the learning abilities, and to bring the children to the maximum extent, the government has introduced this LIP program that will benefit of the children. I think all of you know from the olden days, we know yet from that today's native so that means we should lay the foundation very well from the younger years itself.
So you are going to take part in such a type of wonderful program. So you are going to the community and you are going to give the hand holding for the school children to provide the better quality education. So providing the quality education is the prime objective of our higher education also. So we are and our university taking part in that. And I'm very happy to remind you that we are not new to the community connections, community service projects, because we have that expertise. We have the NSS units and all our departments are involved in the different community development activities also. So with that background, you are going to take part in this learning improvement program. And I think it's a win-win situation for both of us, for the children and as well as for the students also. So the children will come to know that you are going to provide a good quality education for them. Whatever you learn, you are passing that information to them. At the same time, you are going to gain the knowledge, what is the community, what is happening in the community, what are the problems that will help you in your future to succeed, to achieve your goals also. So definitely it's a win-win situation. And I can say that it is a holistic program, holistic development program. So not only the children, not only you, even the parents, teachers, all of them can take part in this program. So the teachers, the citizens of the community, the students of the university, the children of the schools, and the teachers of the schools, all of them can take part in that, in this program, and we can succeed in this program by providing the quality education to the children. So that's what important. And one more thing you have to keep in mind, wherever you go, whatever you do, keep in mind that reflects our university and you also. You are the brand ambassadors of the university. So do best and achieve best and prove yourself. Definitely, I have that confidence. Definitely, you will do that. So once again, my hearty congratulations for all of you for taking part in this. Okay, all the best. I request a distinguished guest, C.N. Ramkumar Gazu, to address the meeting. Sir. Morning to everyone. I'm not a spokesman. I don't usually address the people on stage, but since it's an educational institution, I respect the institutions and I have to send my thanks to the Vice Chancellor and the Registrar Garu and the Director for welcoming me and giving me this opportunity. Thank you. Let me explain about BCDE. It's actually late entrant to this meeting. My name was not on the list. I don't know if you're aware of that. So they gave me my CEO's post, they gave it to me. Dev Kumar is my CEO and secretary. So they gave him the secretary post and they gave me the CEO post. So I have to correct that because it's an honor to be given this chairman post by the Chief Minister of Andhra Pradesh. So I have to correct that and say that I am the chairman and not the CEO. He holds two positions. Both of us are mechanical engineers, so that's why I chose him. He's got a good track record. He's won an award in the president. He's been a principal of engineering college. అదే కదా నీకు ఇంతవరకు ఎవరు Also, in fact, then వస్తే వాళ్ళకన్నా తెప్పిస్తాం వాళ్ళకి ఐడియా you'll see that he's a good person. And
Another small thing I have to tell you is that once I became the chairman of BCDE, I was visiting all the universities across the state. But somehow, Iowa University I missed out. So the idea was to explain about the goals, about our responsibilities of this particular board. This was envisaged by our Chief Minister, Sri Jagannath Reddy, with the view of actually getting a feedback from the people. I don't think I'm going into the political part, but I just have to go into the background. The other is also. The government రాకముందర మండల స్థాయిలో ఉంది ప్రభుత్వం గవర్నెన్స్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ గ్రామ సచివాలయాలు. I'm sure you're all aware. First time in the country. More importantly, another system called volunteer system was introduced, which has now become a role model for other states to follow. It's a path-breaking, innovative idea of our chief minister. Right? So from mandal level, he brought the governance to Gram Sachivalayane, and then he's introduced this volunteer system where they go and knock on the doors of it. What more can a government do? Am I doing the right thing or not? Not me. That was the doubt our CM had. Because it's ideas which are originated in Amravati. So he wanted to know whether what the government is doing for the people is right or wrong, whether it is reaching the people or not. So he said, I need a feedback. It's not the survey teams. He wanted a genuine feedback from the people. That's where I came. He said, get this feedback about the programs or suggestions from the people, corrections about the programs. So he said, let's use the students, graduate students, undergrad, postgrad, use them to get the feedback. So I'm supposed to get the feedback from you and compile a report and give it to the same once in 3 months. And along the way, you know what's happening in the society. You learn what's happening in the society. Once you learn, you also tell people about things which are not part of the governments. That is explain this one. Energy audit. And how can you save power? We have a system called rooftop solar system. It is subsidized by the government, central and state, to the extent of 90%. But if one house has to go for that rooftop, the kind of paperwork involved is huge. But if you go to a village and enlighten them, the whole village comes together, or at least 50%. 100 houses. It makes a difference. You are making a difference. Water wastage. One ఇంట్లో నీళ్ళు కానీ నాలుగు ఎడుతున్న నీళ్ళు కానీ వర్షం పడ్డప్పుడు కానీ it's just left to dry up. But if you have a rainwater harvesting pit in each house, just a small hole, it's got layers. You are pumping the water back into the earth, thereby increasing the water level. These are all small things, but go a big way. This way, you become responsible citizens.
without realizing, because you are in the formative years. This was the idea our team had. We worked on this and named this as both BCDE and parent Gochananante, both for community development through education. It becomes easy. And if you add Andhra Pradesh with an A, so it becomes ABCDE. Easy to remember. And then I had to build this up from ground level. So I had to go to colleges, and there was no force for anyone to join. You had to do it voluntarily. So we thought, what do we call these people? What do we call these students who are working for BCDE? And I asked, in each university, we have a BCDE coordinator. So I asked the coordinators to suggest some names. And let me happily announce that Rajani Garu and my name coincided. That is the word soldier. He also suggested the word soldier, BCDE soldier. So every student who enrolls voluntarily is called a soldier, BCDE soldier. And last year, it started last year, and we had enrolled in Mahila University 1,000 BCDE soldiers. I'm happy to announce that. Very glad to now, by force, we made you all soldiers. Are you or not? Thank you. So we said, let's go forward with this, give them these tasks and go into the society and get a feedback. That's where actually came in and said, we are going to introduce a thing called community service project, for which your job also is part. And then we said, okay, then we have to give some incentive to the students. So they said, we'll give 4 credits for doing this work. Every year, every batch gets 4 credits for doing the CSP. Is that a good option or not? It is. When I was studying, it was called social work. We didn't get any credits, but now they're giving me credits for that. So I'm happy that the BCD soldiers have 2 ambassadors from among you, who in turn go to the universities. From each college, they go to the university. And there's also a teacher, a lecturer, who's coordinating at the college level. And from there, it comes to the university, and we have the university coordinator. And each university coordinator in turn, we guide them to APSI. BCD and APSI coordinate to do this work. పాత రోజుల్లో చెప్పేవాళ్ళు పుట్టి మాటలు కాదురా చేతల్లో చేయండి అని, అంతే కదా. కొంచెం ఇంగ్లీష్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని లిప్ సర్వీస్ అనేవాళ్ళు, కరెక్టే కదా. Now the world has come around. Lip service has become important. Learning Improvement Program, LIP. This work, it's become a very serious thing. I'm happy to coordinate with UNICEF. They want to guide you in taking this forward to the students, school level students. But I am very confident that along the way, you will learn something. You will improve. You will guide the students. You will take them forward and make our society a much better society. I'm thankful to all of you for participating in this. Though it was initially voluntary, I hope that మనస్ఫూర్తిగా చేస్తే కష్టం అనిపించదు, ఇష్టంగానే ఉంటుంది.
I want you all to do that. And all the best in your future. Thank you once again. Thank you, sir, for your inspiring speech. Our students are very enthusiastic. Now we give them immediately the go and start the community service. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Good morning to you all. President of today's orientation program, Professor P. Mallikarjun Garu, Director of SOET, Registrar of our University, Professor P. Rajni Garu, and guest of honor, distinguished guests, Dr. Nedurmalli Ram Kumar Garu, Honorable Chairman of BCDE, Government of Andhra Pradesh. We feel honored for you, sir, to be here instead of your business. Sri P. Sudarshan Garu, UNICEF Consultant, Professor MLS Devakumar Garu, Secretary and CEO, a Board for Community Development through Education, Government of Andhra Pradesh. Sri Apparao Garu, Operations Manager, Shikshana Foundation. Shivashankarai Garu, AMO, Guest of Honor and BCDE Coordinator, SPMVV, Professor Katyan Garu, Professor Sarita Garu, Jeevan Jyoti Garu, Dr. Sirisha Garu, Internship Coordinators, Dr. J. Venkatesh Nayak, Mrs. Sai Lohita, Mrs. Himabindu, Mrs. Rihita, Mrs. Susila, and Mr. Bhaskar Reddy, and participants from our engineering college and pharmacy. A warm welcome to everyone. The community service, it involves the students in community development and service activities, and it applies the experience to personal and academic development. The community service is important for college students as these activities can help them support others in need. No education is complete without students being made to feel for the less privileged and marginalized. SPMVV always sought to inculcate a sense of service among the students. The purpose of community service is to prepare the students for their future by helping them to learn to be the responsible citizens of India. The community service, it teaches the student the value of serving others and helps them to develop self-discipline and critical thinking skills. It is vital for the students to remain connected with their communities and to be the role models. In order to achieve this, it is essential that students volunteer in the local communities on a regular basis. Then coming to what are the benefits of the community service? By getting involved in the community service at a young age, the student benefits in lot of ways, like develops an increased sense of social responsibility, a global view of society, and a heart for giving back and helping others. It provides an opportunity to apply academic learning to real life events. Apart from this, it builds relationships and social connectedness and exposes the students to diversity and multiculturalism. It also improves lifelong communication, interpersonal, and critical thinking skills. It helps the students find their passions and interests. The community service ideas for college students are, some of them I am listing: volunteer with local organizations, participate in trash cleanup, make hygiene, first aid and food kits for donation, provide cost-free childcare in your community, coach a sports team, organize a social media awareness campaign, volunteer as a peer counselor, help build in local infrastructure, petition for community improvements. All these are the community services ideas for college students. What are the examples of a community work project? So, organize volunteers to help clean or pick up trash in your neighborhood, clean up your local playground or park,
help in all street lights for a street lighting project in your area, in your area. They collect materials or donations for families who have lost their homes in fire, hurricanes, or other natural disasters. These are the examples of a community program. The project entitled Learning Improvement Program in collaboration with UNICEF is initiated by the Board of Community Development through Higher Education, AFSI, Government of Andhra Pradesh, and School of Engineering and BCDE. Sri Padmavati Mahila Vishwavidyalaya is organizing the orientation to engineering students and pharmacy undergraduate students, total of 400 of SPMVV, who are going for this LLP implementation as CSP from 5th July onwards. LLP is for improving the quality of education at school level. I congratulate Professor Mallikarjuna Garu and Professor Katyayani Garu for organizing such an excellent orientation program to our students of Sri Padmavati Mahila Vishwavidyalaya. They will be live throughout Andhra Pradesh during this orientation program. Thank you, one and all. Thank you, ma'am, for your scintillating speech explaining the objectives of the program. So now may I request one of the internship coordinators to introduce Professor MLS Devkumar, Secretary and CEO of BCDE. From the more information. Professor MLS Devkumar Garu, Secretary and CEO, Board of Community Development to Education, Government of Andhra Pradesh. Dr. MLS Devkumar Garu, Professor of Mechanical Engineering of JNPU, Anantapur, worked as a principal of JNPU College of Engineering, Pulivindala, during 2013 to 2014. He is founder director, JNPU School of Management Studies, Anantapuram. Presently, he is working secretary and CEO, Board of Community Development to Education, Government of Andhra Pradesh. His research guidance, under his guidance, 6 PhD are awarded and 8 scholars pursuing their research work. He guided 67 MTech students and 11 MBA projects. His publications, he published 29 papers in national journals, 65 papers in international journals, and he presented 28 papers in national conferences and 10 papers in international conferences. He is having one Magna Draw at his credit. His awards, he received State Best NSS Program Coordinator award from the Regional Director of NSS, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India in 2016. He is receiving receipt of prestigious Indira Gandhi NSS National Award from Delhi in 2016. He received Bharat Jyoti Award by India International Friendship Society, New Delhi in 2018. He is recipient of Indian Society for Technical Education State Best Engineering Teacher Award in 2019. He received Andhra Pradesh Government State Best Teacher Award from Honorable Chief Minister Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu in 2022. I request to gathering the award. Mic on. So, Mic on. President of the meeting. Mallikarjuna Garu. And distinguished guests on the dais, all stalwarts, including our Honorable Vice Chancellor, Sabri Bharati Garu, who is having a rich experience of more than 3 decades
in this university as a professor, and chosen by Honorable Chief Minister as a Vice Chancellor of this university. And our chairman, Sri Nirmali Ramkumar Garu, who is the simplest person, being is a son of former Chief Minister of Andhra Pradesh, Nehru Janardhan Reddy Garu. He's so simple and so cordial, and he is committed for community development, and aptly chosen by our Honorable CM to be as a chairman for this board for community development through education. And Academic Registrar, Professor Rasee Garu, is leading the university in leaps and bounds, and this Mahila University, BCDE University Coordinator, Professor Katyani Garu, who is like the teacher to me, and our partners in this implementation of the UNICEF consultant, Sri Sudarshan Garu, and the Shikshana Foundation Operations Manager of our Garu, and Department of School Education, Government of Andhra Pradesh, Academic Monitoring Officer of our Sri Shiv Shankar Garu, and all the mentors and CSP in charges, internship in charges, and my dear young students. So good morning, all. The dynamism of Mahila University is not reflecting here. Good morning. Yes, always I'm very jealous about SPMVV University. Yeah, I tell you. I'm professor of JNTU Anantapur, and I work as a principal at JNT Kuruvilla, and I work as a principal at JNT Talikiri. Before joining this BCDE organization chosen by Ramkumar sir, we have been hearing about the legacy of Mahila University. The Mahila University, known to be as a small university in the state of Andhra Pradesh, but having a lot of credits to that university. And recently, our present Vice Chancellor of JNT Anantapur, Professor Janardhan Garu, he was quoting many times the example of Mahila University in many issues. So that's why we are jealous about the university. So, and the uniqueness, if we speak about uniqueness of the university, there are plenty in this. As far as BCDE concerned, so one first uniqueness already our chairman has mentioned. We coined a name on all the volunteers who are working for BCDE. There are so many nomenclatures. If they are people working with NSS, they'll call as a NSS volunteer. If they are in NCC, they'll call them as a cadet. If they are working in Scouts and Guides, they'll call it Scouts. And what should we call to be has a unique name? So our chairman sir has given me task to get suggestions from different university coordinators, and we collected almost 50 names. What should be the name? And already our Ramkumar sir is having a name called as Soldier, BCD Soldier, which is called as Soldier. And I already mentioned, Professor Katyani Madam also suggested the same name. So that is the first uniqueness as far as BCD concerned. It matched with the title of Professor Katyani Madam for our chairman's vision. Always our chairman sir says that all the students, youth of our state of Andhra Pradesh who are working for the community development, they are my army. So when he calls his army, all the people who are working for that task will be called as soldiers. So whenever he addresses any university, always he says that you are my army. So all the friends, you are lucky enough, and you are becoming a soldiers by default by involving this BCD activity of learning improvement program. And I understood that the one more uniqueness of this university is Mahila University is the first university who has chosen all the community service project aspirants, improvements
be as part of LA. That is no other university has taken that step that involving all the students in the LLP program. So that shows the commitment of the university administration, how all of it should be involved in this learning improvement program. And definitely, friends, already Mahila University is having a lot of two activities where you have given output to the expectations of the administrators. And similarly, I am very hopeful that all your complete batch is being involved in the learning improvement program. And you are going to work for next 1 month in your schools for improving the FLN skills, foundational literacy and numeracy skills. And definitely you are going to have bring lot of tremendous change in the society. Friends, today, anyway, after my speech, there are experts here who are working since long time in the education system. They will explain in detail. Just I will dwell upon 2 points. What is the necessity of we engineers involved in community service? Many of you may be still now may be surprised that being engineers, why should we have to go to schools, that elementary schools, and working with the children? So what will get? What being engineers is not related to our engineering. That may be the minds of many of the people still today. And friends, I tell you, I worked as a through engineering college, JNU college as principal, and I have involved my students in community service or community development, being I'm an NSS program officer and a university program coordinator. The outcome of engineering students after involving in the community service or community development activities, their profile will change completely. Why? Because all the engineers by default they become decision makers once they complete their engineering studies. Maybe engineering or pharmacy or professional courses. They become decision makers. While taking the decisions, they should have the aspect of community in every decision. And if you become an administrator, you should know the priorities of the UN. United Nations, what is the priorities? You take any government, you take any starting from the President of India, Prime Minister, Chief Minister, Minister of anybody. Whenever they are making policy, ultimately their policies should be in line with the decisions of the United Nations. There are millennium goals are there, and subsequently the millennium goals were converted into sustainable development goals. SDGs, I think many of you already heard this term, the sustainable development goals. Every government in the universe, all the member countries of 170 countries of UN will work for achieving these sustainable development goals while doing any activity. You take any policy, you give any GO, you give any policy making decision that should go in line with the achieving the sustainable development goals. Friends, just after completing of this program, just browse for this, what are the sustainable development goals, and map with all the decisions what the governments are taking. You take any scheme of the government, you take any policy, you measure any GO, there will be in line with the sustainable development goals of United Nations. And this is also one of the activity. So it is our bound duty as a citizen of universe, not as a citizen of India. As a citizen of universe, it is our bound responsibility to give quality education. So for this, our state of Andhra Pradesh is standing ahead, and our Honorable Chief Minister is taking a lot of decisions with respect to education. And whenever he speaks to public, he narrates education. And you might have seen how many changes, transformation has happened from the primary level to the higher education level. And higher education level, we are experiencing a lot of changes, a lot of transformations. So one such thing is full reimbursement. So whatever anyway you are studying in government college, fees is less. If students are studying in private college, so complete fees is being reimbursed now. Earlier only part of fees is to be reimbursed. And whenever they introduce some scheme, they'll think in terms of the education also. So state government is very particular about quality of education at every level, from starting to the primary level to the higher education level.
in higher education, there are a lot of transformations have taken place and we are experiencing them and we are going to enjoy them. And this LIP is one such program where all the students are given opportunity to work with the community. And as I told you, being engineers, we are going to be the decision makers without having a complete understanding of the community and relationship with the other systems, you cannot become a good decision maker. So by involving this LIP program, you are going to study, you are going to work with the community. Maybe it is one of the smallest area of giving foundational literacy and numeracy, but you learn many things. And as Chairman BCDE was told you, you observe what are the things are happening in community, what are the challenges of community while you are working with your school children, while you are working with their parents, while you are talking to the teachers. So try to observe what are the challenges and try to give parallelly solutions for them, being using your engineering discipline. So after completion of this CSP project, next semester you'll be going for internships. During internships, you have to choose one problem which is related to community. So this experience of going to the schools and interacting with the school children, interacting with their parents, interacting with the teachers over there, you'll learn many of the challenges. You'll come across many of the challenges of society. You can from now itself you can choose that as your next internship project, topic of your internship project, and then you can give solutions using your in different domain of your engineering. Then you'll become one of the useful product for the country and useful proud student of your Mahila University, and you can give a lot of solutions for one single problem. Right? So these are the expected outcomes from all of you. So maybe you are working with your school children, maybe you are playing with them. If you see the module already, I'm happy that already all of you have downloaded the Parent app. They are very much happy about it. And once you see the modules in that, they are very fundamental in nature. There is no training is required for you. It's just like a play. So you need to read them and you need to reproduce it as a play. And it's all learning by doing or activity-based methodologies. So there is no proper training is required. Just you can recollect your childhood days and you can do that. And I hear that in recent days, many of the engineering students, they don't know Telugu also. I mean, the reading Telugu is becoming different. At least now you read Telugu and you relearn Telugu now, right? So many of the students have studied since Telugu in English medium schools. So I know that reading Telugu is becoming different for many of the present generation. You can do that also now, right? You will enjoy the sweetness of that also, right? So all these are the important things, and my only request to all of you is take this as a challenging task and involve wholeheartedly, and you add another feather to your Mahila University as involvement of all these almost 400 students spread over all the districts of Andhra Pradesh and reflecting your contribution in improving the foundational literacy and numeracy will make greatest transformation in the state of Andhra Pradesh. Once the children at the school level, they are molded properly, the quality of education goes climbs upwards with the race to the higher education. So we'd like to have all our students of our Andhra Pradesh to become the gems, and Honorable CM many times says that our students become so universal citizens of topmost grade. We should able to become our state should become a envious state to other states. In many of the things, achieving success would have once our state is going ahead, standing ahead, and because of this LIP program, so UNICEF people was telling, so no other university, no other state is having such a policy of involving our complete higher education students for improving the foundation skills. Only our Andhra Pradesh state under the leadership of Ram Kumar sir and H. Chandra Reddy Garu, they are going ahead with this scheme along with UNICEF. Only our state is doing this. So our state should stand ahead in education, overcoming all the advanced states, whatever we are being called as the highly educated, highly quality educated states of our country. So within few years,
we should become the top in education. I wish all of you will contribute and all of you will give your time and wholeheartedly work for this project. And you earn your not only credits, you will arrive personal satisfaction out of it, and ultimately you will become best citizens of our state and become best citizens of our country. Right? Thank you all for giving the opportunity. And thank you, Madam Secretary, for taking the meditation. Thank you. I request Honorable Vice Chancellor Ma'am, Registrar Ma'am, Katyayani Madam Garu, and the Director Sir to present the token of gratitude for the distinguished guests. First, we present a memento to Devakumar Sir. I request Sudarshan Sir to accept the token of gratitude. I request Apparao Garu to accept the token of gratitude. I request Director Sir and Katyayani Ma'am to present token of gratitude to Honorable Vice Chancellor. I request Ram Kumar Sir and Dev Kumar Sir also to join. I request Registrar Ma'am to accept the token of gratitude on behalf of School of Engineering Technology and BCDE. Thank you, ma'am. Thank you, sir. లైవ్ రికార్డ్ ని పాస్ చేయడం ఎట్లా? ఎక్కడ ఫోటోస్ తీస్తున్నారు సార్ పంపిస్తారు పంపించండి సార్. పాజ్ ఆప్షన్ లేదు ఎక్కడ, జూమ్ లోనా మీరు చెప్పేది, యూట్యూబ్ లోనా? జూమ్ లో రావట్లేదు, స్టాప్ ఆప్షన్ వస్తాను అంతే. అదే స్టాప్ లైవ్ స్ట్రీమ్ అని వస్తాను, పాజ్ రావట్లేదు, పాజ్ లేదు సార్. అట్లే లైవ్ అట్లే వదిలేస్తాను సరే సరే ఓకే.
I request all the students to please be seated. The real session starts now. Please be alert. It's for you only. Please be seated and wait in silence. ప్రాజెక్ట్ అక్కడ సపరేట్ లైన్ ఉంది సార్ అక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోండి ఇది లైవ్ జూమ్ లైవ్ వెళ్తుంది ఇప్పుడు ప్రొజెక్టర్ కి ల్యాప్టాప్ దీనికి వేరే ల్యాప్టాప్ సార్ అటు అనుభవ I request all the students to please wait in silence. స్లైడ్ చేంజర్ లేదు ఇక్కడ స్లైడ్ చేంజర్ ఇక్కడికి లేదా మెయింటైన్ చేస్తారు
ఆసెట్ అందులో ఇంకొన్ని మరి ఏమేమి తీసుకున్నాను అంత లోకల్ వాటర్ ఎక్కువ. ఈ అన్ని బాగానే తీసుకుంటే ఖర్చు ఆడబడితే ఆ నీళ్ళు బట్టి ప్యాక్ చేయాల్సి. ఒకసారి 4 లీటర్లు బాటిల్లో 5 తీసుకుంటున్నాను. దీంట్లోకి మీరు దాంట్లో అట్లా కాదు, టెక్నికల్ కోఆర్డినేటర్ ఆయన రిలీవ్ చేయాలి. వేరే వర్క్స్ ఉన్నాయి మేడం. యూట్యూబ్ లో కూడా లైవ్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది, అది చూసుకోవాలి. వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళకి కొంచెం ఐడియా. నా సౌండ్ వినిపిస్తే మీ సౌండ్ నాకు వినిపించాలి. ఓకే, ఇంకా కూడా బాబు ఈయన ఇంతగా వర్క్ చేస్తున్న మమ్మల్ని అంటున్నారు. ఒకటేసారి ఎస్ సార్, ఎస్ సార్, స్పిరిట్. ఎందుకంటే మహిళా విశ్వవిద్యాలయానికి వచ్చినామంటే మహిళలు ఎంత ఉన్నారంటే అక్కడికి వినిపించాలి. ఎక్కడికి you decide what is your destiny, you decide. ఓకేనా? చదువుకోవాలి మనం అందరం కూడా కదా. అందరూ ఇదే చెప్తారు, మా ఇంట్లో అమ్మ నాన్న ఇదే చెప్తారు, స్కూల్కి వస్తే టీచర్స్ కొంతమంది ప్రొఫెసర్స్. చేయకండి, ఇంకా అలరి చేయకండి, చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కదా. కానీ నౌ ద టైమ్ అరైజ్ టు మేక్ ఎ సౌండ్. ఎలాగా? ఇప్పుడు మీరు ఫీల్డ్కి వెళ్తున్నారు కాబట్టి సిఎస్పిలో యు హావ్ ఏ సో మచ్ ఇన్నోవేషన్స్ టు డూ. ఏం ఇన్నోవేషన్ చేయాలంటే ఆ ఇన్నోవేషన్స్ మీరు చేయొచ్చు. నౌ దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం ఫర్ యూ. నేను కూడా 1991 నుంచి టీచర్ చేశాను. తర్వాత బిఎడ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంఏ సోషల్ లో చేశాను. తర్వాత కమ్యూనిటీలోనే నేను 20 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అలా ఉన్నానా నేను? ఇంకా యూత్ గా ఉన్నాను కదా. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ కాంప్లిమెంట్. సో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ లాగా ఉన్నాను కదా. ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ లాగా లేనా? కొంతమంది లేరు సార్, మీరు అలా లేరు. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ హియర్. ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ టు బి ప్రెసెంట్ బిఫోర్ యూ. ఎందుకంటే ఇంతమంది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్, తర్వాత ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారండి ఇందులో. సరిగ్గా చెప్పకపోతే నా డయాగ్నోస్టిక్ సరిగ్గా చేయరు మీరు, డయాగ్నోస్ సరి చేయరు, ఇంజక్షన్ కరెక్ట్ చేయరు మీరు. సో ఏదైనా ఏంటంటే చేయి వాచి వెళ్ళిపోతాం. సో ప్లీజ్ డోంట్ డూ లైక్ దాట్. సో నేను సింపుల్ గా చెప్తాను, సింపుల్ గా మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. అర్థం కాకపోతే నాకు చేయండి. అల్టిమేట్ గా మనమందరం కూడా చదువుకోవాలి కదా. చదువుకోకపోతే ఏమైతుంది? మన బ్రతుకు పెద్ద సున్నా అయిపోతుంది, జీరో. అందుకే ధైర్యంగా నడవాలి కూడా ముందుకు. ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా, ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా, ఏ ఇష్యూ వచ్చినా, ఎవ్రీ ఇష్యూ విల్ హ్యావ్ ఎ సొల్యూషన్. రెండు వెళ్తాయి. ఈ హాల్ పేరు ఏంది చెప్పండి ఒకసారి. ద్వితీయ మల్టీపర్పస్ హాల్ కదా. ధృతి మల్టీపర్పస్ హాల్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ధృతి? ఒక చాక్లెట్ ఇస్తాను, 10 star చాక్లెట్. ఎవరు అంటున్నారు ఎంత? ఏం లేదా మీనింగ్? ధృతి అంటే మీనింగ్ ఏంది? ధృతి అంటే ధైర్యం, కరేజ్, ధైర్యం. తర్వాత విజనరీ. విజనరీ అంటే ఒక విజన్ లో, అంటే నేనేం చేయాలి, నా తర్వాత ఏం కావాలి,
నేను ఎలా ఉండాలి, నా లైఫ్ ఎలా ఉండాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ధృతి. తర్వాత పేషెన్స్, గూగులింగ్ చేసేస్తున్నారు అప్పుడే. ఇక్కడ చాలా హెడ్స్ డౌన్ ఉన్నాయి. సార్ మాట్లాడడంతో చూస్తున్నాను, ఇది డౌన్ అయిపోయిన మొత్తం అన్ని. అమ్మా కొంత సమయం వరకే మీరు యూజ్ చేయండి, కొన్ని సమయాల్లో వినాలి. అటువంటి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మనము తల ఎత్తి వింటుండాలి, చెవులతో వింటుండాలి. వారి నాన్నగారు రామ్ కుమార్ నాన్నగారు జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ ఆల్సో ఒక ఎడ్యుకేషన్ బోర్డు లోపల మెంబర్, తన హెడ్ లో చేశారు. దానివల్లే మన అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్, తర్వాత వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్, తర్వాత ఈసీసీ కోర్స్, ఇవన్నీ కూడా వారి నాన్నగారి హయాంలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మెంబర్ ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ జరిగాయి. రారు దేవకుమార్ సార్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఇలాంటి మాటలు మనకి చాలా మోటివేషన్ ఇస్తాయి. అటువంటిప్పుడు పైకి చూడాలి. మొబైల్ ఎప్పటికీ మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది కదా, తర్వాత ఎప్పుడైనా చూసుకోవచ్చు. సో కాబట్టి నేను వస్తుంటే చూసాను, ఏంటి ధృతి అంటే ఏదో ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది. నేను కూడా గూగుల్ చేశాను. సో తెలుగు మీనింగ్స్ నేను కొత్త ఇవన్నీ చూస్తుంటే నాకు చాలా ఇన్నోవేటివ్ అనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఆ హాల్ పెట్టిన పేరు మీరు నిలపాలి. సో ఆ విద్యలు ఉండాలి. నా పిల్లలకి అంటే నా విలేజ్ లో ఉన్నటువంటి పిల్లలకి నేనేం చెప్పాలి, నాకన్నా చిన్న పిల్లలకి నేనేం చెప్పాలి, నేను ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ని స్కూల్ పిల్లలకి ఏం చెప్పాలి, ఎలా మోటివేట్ చేయాలి. ఇంతవరకు నేను వచ్చానంటే మీరు ఒక స్కూల్ పిల్లలకి వెళ్ళి అక్క నువ్వు ఏం చదువుతున్నావు అక్క అంటే, నేను బీటెక్ చేస్తున్నాను, ఫార్మసీ చేస్తున్నాను. అవునా అక్క, ఎలా ఉంటుంది ఫార్మసీ, ఆ కోర్స్ ఏంటిది, అదొక ఇదా, అదొక సినిమానా ఏంటంటే కథలు చెప్తుంటే అక్క ఇంకా చెప్పక్క నేను వింటా అక్క. ఇలాంటి మోటివేషన్ మీద రాదు. అప్పుడు మనం రంగంలో దిగాలి. అసలు నీకు చదవచ్చా అని అడగకూడదు డైరెక్ట్. ఎప్పుడే ఇప్పుడు నేను ఏమన్నా అడిగాను అనుకోండి, నీకు వచ్చా ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి రీడ్ చేయాలంటే ఎవరు కూడా చేయలేదు. కాబట్టి ఫస్ట్ మనము ఇంట్రడక్షన్ చేసుకోవాలి, మాట్లాడుకోవాలి. మీ ఇంట్లో ఏంటిది, ఎవరెవరు ఉంటున్నారు, ఎంతమంది ఉంటున్నారు ఏంటి అనేది, ఈ యొక్క సంభాషణ అనేది మనము వాళ్ళతో డిస్కషన్, కమ్యూనికేషన్ అనేది పెంచుకోవాలి. ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క పేరే పెట్టాము, స్టార్ట్ చేస్తాం. ప్రోగ్రామ్ యొక్క పేరే లెర్నింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఏం ఇంప్రూవ్మెంట్? లెర్నింగ్ అంటే అభ్యసన. సో అదే మనకు గ్యాప్ వచ్చింది, దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మీ యొక్క రోల్. ఓకేనా? లెర్నింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఏమైంది మనకి ఈ కోవిడ్ మహమ్మారి వలన, COVID-19 వలన, ఈ పాండమిక్ వలన స్కూల్ కి పిల్లలు వెళ్ళలేదు. మీరు కూడా వెళ్ళలేదు కదా. ఒక ఇయర్ మీకు కూడా ప్రమోషన్ వచ్చిందా రాలేదా? ఇట్లా కోవిడ్ బ్యాచ్ కూడా ఉన్నారా? నేనైతే లేను. సో అలాంటి లెర్నింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆ గ్యాప్ లోపల, పాండమిక్ లోపల ఏమైంది, ఫస్ట్ క్లాస్ ఉన్న పిల్లలు థర్డ్ క్లాస్ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్ గా. సెకండ్ క్లాస్ ఉన్న పిల్లలు ఫోర్త్ క్లాస్ వచ్చారు. మరి ఫోర్త్ క్లాస్ అకాడమిక్ బుక్స్ చదవాలి, ఫోర్త్ క్లాస్ వస్తే వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఎలా ఉంటుంది? వీళ్ళు నేర్చుకునే భాష నేర్చుకునే పిల్లవాడు, అమ్మాయి కానీ థర్డ్ క్లాస్ లో డైరెక్ట్ గా లెసన్ చదవగలరా? నాలెడ్జ్ వస్తుందా? రెండు సిస్టమ్స్ నేను హ్యాండిల్ చేయలేదు. నేను ఇక్కడ చేసే యూట్యూబ్ లో లైవ్ వెళ్తుంది, అది చేసేది ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేయాలి స్టూడెంట్స్ చూసేలాగా. సో రెండు ఒక్కరే చేయలేరు. దేనికి లేదు లెర్నింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ లోపల ఈ స్టూడెంట్స్ గ్యాప్ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ గ్యాప్ ని మనము ఫిల్ చేయాలి. మీ యొక్క సిఎస్పి ప్రోగ్రామ్ లో ఎలా ఫిల్ చేయాలి? చిన్నగా చదివించడం, చిన్నగా మాట్లాడించడం, శిక్షణ APPARMO@SIKSHANLA.org.
addition, subtraction, multiplication, division, చిన్న చిన్న నేను పాస్వర్డ్ డిజిటల్ నేను పాస్వర్డ్ numbers ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ వాళ్ళతో open చేయాలి. చేయించడం. ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తాను, మీ మెయిల్ పెట్టేస్తాను, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ మెయిల్ పెట్టేస్తాను సార్. అక్కడ లాగిన్ అయ్యేసి మీరు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసేస్తాను. పాస్వర్డ్ అంటే కళ్యాణ్ స్పీకింగ్ అన్ని స్మాల్ స్మాల్ కళ్యాణ్ ఫస్ట్ ఏంటిది 143 143 ఇంతమందిలో అంతేనా? మీరు చెప్పే మాటలు మీ అమ్మ నాన్నలు వింటారా? వింటే చేతులే సార్ పెట్టాలి. మొబైల్ 85 వచ్చింది, మీ మొబైల్ కి పాపప్ వచ్చి ఉంటుంది 85 దాన్ని క్లిక్ చేయండి. అబ్బా, ఒకరు ఎంతలా వద్దా చెప్పకపోతే ఎట్లా, మా ఫ్రెండ్ ఎత్తింది నేను ఎత్తకపోతే ఎట్లా. వెరీ గుడ్. సో ఇంతమంది మాటలు మీ అమ్మ నాన్నలు కూడా కొంతమంది వింటున్నారు, కొంతమంది వినట్లేదు. లిజనింగ్ ఇస్ గాన్. మీ మాటలు మీ చెల్లె తమ్ముడు వింటారా? ఓకే. మరి మీ చెల్లె తమ్ముడు మాటలు మీరు వింటారా? గుడ్ బేబీస్ కదా. మనం చెప్పింది వినాలి, వాడు చెప్పింది మనం వినాలి. కానీ అభ్యసన లోపల మీరు అక్కడ లాగిన్ అవ్వండి. లిజనింగ్ అనేది ఫస్ట్ ఫోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఆ లిజనింగ్ వల్లనే మనకు ఇయర్స్ ఆ శబ్దాలు అనేది లోపల పోతాయి, ఆ వర్డ్స్ అనేది లోపల పోతాయి. కాబట్టి దానివల్ల మనం మాట్లాడతాం. కాబట్టి ఆ లిజనింగ్ స్కిల్ అనేది మనము పిల్లల ద్వారా ఇంప్రూవ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ మీరు ఇంట్రడక్షన్ చేసుకున్నప్పుడు ఫీల్డ్ లో కూడా వాళ్ళతో మంచిగా జనరల్ డిస్కషన్. ఫస్ట్ మాడ్యూల్ ఇచ్చారు, మాకు ప్రేరణమిత్ర యాప్ ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళగానే స్టూడెంట్స్ ఓపెన్ ద బుక్స్, చాలా తీయండి, ఫస్ట్ లెసన్ తీయండి. ఏమంటున్నారు? రాజు గారి భార్య పాఠం తీయండి, స్టార్టింగ్. ఇదేంటి స్కూల్లోనే చదివి మాకు రాకనే మొర్రో మళ్ళీ మీరు వచ్చి కూడా ఇక్కడ ఈవినింగ్ 1 hour 2 hours, మార్నింగ్ 1 hour 2 hours వచ్చి మళ్ళీ పాఠం చేయండి, లెక్కలు చేయండి, తీసివేదలు చేయండి, అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ అంటే వస్తారు. వాళ్ళు కూర్చుంటారా? ఏ కేంద్రం మాకు వచ్చింది కొత్తగా ప్రొఫెషనల్ కదా. ఎందుకంటే అప్పుడు తెలంగాణ భాష కూడా మాట్లాడుతుంటారు. మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారా అక్కడ? ఉన్నారా? ఎవరు? ఏ డిస్ట్రిక్ట్ అమ్మా? జనగాం. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకా బలవంతంగా ఆమె చేయలేస్తుంది. ఇంప్రూవ్మెంట్ చూడండి, ఇంప్రూవ్మెంట్ మనకు లేదు చెప్పుకోవాలి కదా. సో ఈ లర్నింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎప్పుడైతే మనం చేస్తున్నామో మనకి మ్యాథ్స్ సర్వే, తర్వాత అసెర్ సర్వే రిపోర్ట్ కూడా నేషనల్ లెవెల్లో ఒక సర్వే, 2 అసెర్ సర్వే కూడా. ఒకటేమో ఓన్లీ స్కూల్ ఎన్రోల్మెంట్ అండ్ అవుట్కమ్ ఏముందని ఒక సర్వే చెప్తుంది, ఒక సర్వేనేమో ఓన్లీ స్కూల్ చిల్డ్రన్ కి లెర్నింగ్ ఏముందో అదొక సర్వే చెప్తుంది. ఈ 2 సర్వేలో కూడా పిల్లలు చదవడం లేదు సరిగ్గా. చదివితే కాంప్రిహెన్షన్ అంటారు, చదివితే ఏముంది అందులో చెప్పడానికి రావట్లేదు. ఫస్ట్ చదవడము డల్ అయిపోయింది, ఆ చదివింది ఏదో అర్థం చేసుకొని మళ్ళీ రీప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వాళ్ళకి రావట్లేదు. సో ఎక్కడైతే ఫస్ట్ ఆ లిజనింగ్ స్కిల్ లేదు, వినట్లేదు సరిగ్గా ప్రాబ్లం. వింటే మనకి ఆది పురుషులో హీరో ఎవరు? హీరోయిన్ ఒక్కరిలో హీరో ఎవరు? ఒక్కరిలో ఒక పాట మంచి హిట్ అయింది కదా పాట, అది కదా. అవునా? కొండవీటి దొంగ హీరో ఎవరు? పాత సినిమా, ఒకటే సినిమా ఉంది కదా. ఆగాలి ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ అని, ఒక్క ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆగాలి. ఎందుకు? ఇంట్రెస్ట్, లిసనింగ్ స్కిల్ అంది. అక్కడ డబ్బులు పెట్టాము, టేబుల్స్ కూర్చోవాలి, తర్వాత వచ్చాక ఆ స్టోరీ వేరే ఫ్రెండ్స్ చెప్పాలి, అలా ఉంది, ఇలా ఉంది, ఇట్లా చేశారు, అట్లా చేశారు. కాబట్టి ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది అక్కడ చాలా ఉంటుంది. ఆ లిసనింగ్ స్కిల్ అనేది బాగుంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం స్టడీస్ లో లిసనింగ్ స్కిల్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో, ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటామో 100% you will achieve your goal. That is the prime secret. Clear, sir? External sorry. So this is the learning implement program. Collaboration with the school education by the Department of School Education. System ready చేసారు. ఈ రోజు అందరూ వచ్చారు. So ఇక్కడ దేవ్ కుమార్ సార్, రామ్ కుమార్ సార్ వచ్చారు కదా. అది బోర్డ్ ఫర్ కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ త్రూ ఎడ్యుకేషన్. సో నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ గైడ్ లైన్స్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేశారు, గవర్నమెంట్. అందులో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కైండ్స్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో
ఈ PPT అందరికి మీకు ఇస్తారు, మీ గ్రూప్ లో పెడతాము. నేను చూసుకుంటాను. ఓకేనా, చెప్పలే. సరేనా? సో ఆ BCDE అనేది ఇక్కడే ఫస్ట్ ఆ బోర్డ్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఏపీలో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కైండ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ. కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. ఎంతమంది ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ టు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో చదువుతున్న పిల్లలు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కి ఎలా ఈ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా సపోర్ట్ ఇవ్వాలి, హ్యాండ్ హోల్డింగ్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి, ఏదైతే లెర్నింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వాళ్ళకి చేయాలి, ఏదైతే అడిషనల్ సపోర్ట్ ఆ పిల్లలకు కావాలా ఎలా చేయాలనేది మనకి ప్రోగ్రామ్ లోపల కొత్తగా ఒక ఇన్నోవేషన్ అనేది యూనిసెఫ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. యూనిసెఫ్ COVID-19 పాండమిక్ లో ఛత్తీస్గఢ్ లో అక్కడ కమ్యూనిటీ వాలంటీర్స్ పెట్టేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది చేయడం జరిగింది. దాని ఎగ్జాంపుల్ గా సో ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, మ్యాథ్స్ తర్వాత అసర్ రిపోర్టు ఇవన్నీ కూడా సర్వే ప్రకారము ఇదంతా లో లెర్నింగ్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత క్లాస్ అప్రోప్రియేట్, ఏజ్ అప్రోప్రియేట్. క్లాస్ అప్రోప్రియేట్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, 4th క్లాస్ పిల్లలు 4th క్లాస్ చదవాలా వద్దా? 4th క్లాస్ తెలుగు కావచ్చు, ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, మ్యాథ్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ చేయాలా. మ్యాథ్స్ కూడా 3rd క్లాస్ పిల్లలు 3rd. ఇది క్లాస్ అప్రోప్రియేట్. ఏజ్ అప్రోప్రియేట్ అంటే ఏంటి? 10 years ఉన్నారు అనుకోండి, ఏ క్లాస్ లో ఉండాలి? 6 years ఫస్ట్ క్లాస్ జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, 10 years అంటే ఏ క్లాస్ లో ఉండాలి? 3rd or 4th క్లాస్ లో ఉండాలి. ఆ 4th క్లాస్ కూడా అంటే ఆ స్కిల్స్ అనేది ఆ క్లాస్ అప్రోప్రియేట్ స్కిల్స్ అనేది లేకుండా పోయింది. ప్రీ పాండమిక్, పోస్ట్ పాండమిక్, సో అందువల్ల పిల్లలందరూ కూడా కోవిడ్ అయిపోయింది, స్కూల్స్ ఓపెన్ అయిపోయింది, పిల్లలందరినీ కూడా స్కూల్ తీసుకొచ్చాం. పిల్లలందరూ కూడా మీలాగే ఫిజికల్ గా కూర్చున్నారు, వింటున్నారా? క్లాస్ లో ఉన్నారంటే ఉన్నారు ఫిజికల్ గా, మైండ్ ఆదిపురుష్ వెళ్ళిపోతుంది ఏంటో అలా ఉన్నారా మీరు? వెరీ గుడ్, చాలా మంచి అమ్మాయి. సో పిల్లలందరూ కూడా ఫిజికల్లీ బీయింగ్ ఇన్ స్కూల్ బట్ నాట్ సేమ్ యాజ్ లెర్నింగ్. పిల్లలందరూ కూడా అటెండెన్స్ ఉంది, 100% అటెండెన్స్ ఉంది, కానీ ఏదైతే లెర్నింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందో ఆ లెర్నింగ్ లో మాత్రము పిల్లలు ఆ స్థాయి అనేది ఆ లెవెల్స్ స్థాయి అనేది కనిపించకుండా నెక్స్ట్. సో అలాగే మ్యాథ్స్ అసలు సర్వే చెప్తాను నేను. తర్వాత ఏజ్ అప్రోప్రియేట్, క్లాస్ అప్రోప్రియేట్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మీకు షార్ట్ కట్ కొంచెం వెళ్ళిపోతున్నారు. తర్వాత ఒకవేళ చదువుకోకుండా ఏమైతుంది? ఇంతమంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు అందరు చదువుకోకుండా ఏమైతుంది? ఇంట్లో ఉన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? పెళ్లి చేసి పంపించేస్తారు కదా. ఖాళీగా కూర్చుంటే అమ్మాయిలకు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది? మన అమ్మ నాన్న కన్నా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటమ్మా, ఎన్నో ఉంచుకుంటా అమ్మాయిని ఒక్కదాన్ని ఉంచుకుంటా వాళ్ళగా. ఎట్లా మంది ప్రపంచం తెలుసా, మన ఊరెంట్లో తెలుసా? బాగలేదు, తొందరగా పెళ్లి చేసి పంపించు. అల్టిమేట్ రిజల్ట్ ఏంటి? అమ్మాయిలు చదువుకోకుంటే. కానీ మీరు ఒప్పుకుంటారా? ఎదిరించాలి, ధైర్యంగా ఎదిరించాలి. అమ్మా లేదు, నాన్న లేదు, నేను చదువుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద ఏజ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్. చదువుకోవాలి, నేను చేసుకోవాలి అని ధైర్యంగా చెప్పాలి. అందుకే నేను అన్నాను, మీ అమ్మ నాన్నలు మీ మాటలు ఎంతమంది వింటారు, మీ అమ్మ నాన్నల మాటలు మీరు ఎంతమంది వింటారు. అది ఉండాలమ్మా, ఎందుకంటే అమ్మ నాన్నని మనకి లైఫ్ ఇచ్చారు, ఇవన్నీ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం అమ్మ నాన్న చెప్తున్నా మనకి ఏం చూస్తున్నా కానీ అమ్మ నాన్న చెప్పింది కూడా మన బాబు కోసం చెప్తారు కదా. కరెక్టా కాదా? మొబైల్ యూజ్ చేయద్దమ్మా, ఎందుకు తినటం చూస్తానమ్మా అంటారు. అక్కడే స్టార్ట్ అమ్మని పెట్టి తినొచ్చేదానికి నేను చూసుకున్న తింటాను వేరు. 5 నిమిషాలు తినదా, చూడకపోతే ఏమైతుంది? మొబైల్ తింటారా? సో ఇవే విషయాలు చెప్తారు, మంచి విషయాలు చెప్తారు కదా. కాబట్టి ఏ ఇష్యూ ఉన్నా కానీ ఫస్ట్ కాలేజ్ లో చాలా టైం మీరు 8 hours స్పెండ్ చేస్తారు కాబట్టి కాలేజ్ లో టీచర్స్ తో మాట్లాడండి. మీకు ఎవరైతే ఫేవర్ టీచర్ ఇంటికి వెళ్ళక అమ్మ నాన్నలతో మాట్లాడండి, లేదంటే మీరు అనుకునేదే జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ అడ్వర్స్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది కాబట్టి అదొకటి మనం చూసుకోవాలి. దాని వలన నేషనల్ డెవలప్మెంట్ సార్ ఇంతకుముందు చెప్పారు, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అనేది గోల్ నెంబర్ 5, 3 ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు కూడా. సో ఈ గోల్స్ అనేది జరగకపోతే నేషనల్ డెవలప్మెంట్ అనేది గ్రోత్ అవుతుంది. దానికి అందరం కూడా ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మ్యాథ్స్, ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఎడ్యుకేషన్ వెళ్తున్నారు కాబట్టి
చిన్నగా సింపుల్ గా ఉంటే మ్యాథ్స్ అంటే ఏమిటి? నేషనల్ అచీవ్మెంట్ సర్వే. నేషనల్ అచీవ్మెంట్ సర్వే. ఈ నేషనల్ అచీవ్మెంట్ సర్వే ఎలా చేస్తారు? లార్జ్ స్కేల్ మొత్తం కంట్రీలో జరుగుతుంది. దానికి మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ చేస్తుంది. దీని లెవెల్ ఏంటిది? నేషనల్ అంటే జాతీయంగా, మొత్తం జాతీయంగా మొత్తం కంట్రీ లోపల భారతదేశంలో మొత్తం కూడా ఇది చేయబడుతుంది నేషనల్ అచీవ్మెంట్ సర్వే. ఇంకోటి వచ్చి అసెట్. ఈ రెండు రిపోర్ట్లు ఎక్కువగా మనము యూజ్ చేస్తాం ప్రతి డేటా అనాలిసిస్ కొరకు. ఈ రెండు రిపోర్ట్లు ఎక్కువ చేస్తాం. అసెట్ రిపోర్ట్, యాన్యువల్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ రిపోర్ట్స్. ఇది స్కూల్ ఎన్రోల్మెంట్ కి తర్వాత లెర్నింగ్ అవుట్కమ్ కి రెండు డిఫరెంట్ చేసి పైదేమో ఓన్లీ అవుట్కమ్ ఎంత ఉంది, లెర్నింగ్ లెవెల్స్ ఎంత ఉందని పై సర్వే చూస్తుంది. ఈ కింది సర్వే మాత్రం రెండు చూస్తుంది. ఈయన ఏ క్లాస్ లో ఉన్నాడు అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి, వచ్చిన లెర్నింగ్ లెవెల్స్ ఏంటని రెండు చూస్తాం. ఈ రెండు రిపోర్ట్స్ ఏం ఇచ్చాయి మనకి చూద్దాం ఒకసారి. ఇదమ్మా చిల్డ్రన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ తెలుగు సర్వే చేస్తే బేసిక్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్, తర్వాత ఫ్లూయెంట్ రీడింగ్. బేసిక్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ లోపల ఏమిటి? ఫ్లూయెంట్ రీడింగ్, రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్, రైటింగ్ వర్డ్స్, రైటింగ్ పారా. ఇవి 4 పారామీటర్స్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు. అందులో వచ్చేసి కెన్ డూ, స్ట్రగుల్ టు డూ, అనేబుల్ టు డూ, ఇది 4+. ఈ 4 టీమ్స్ లో 82 నంబర్స్ లో ఓన్లీ 25% మాత్రమే కెన్ డూ. దేంట్లో? ఫ్లూయెంట్ రీడింగ్, ఇచ్చిన 10 లైన్లు కానీ 5 లైన్స్ కానీ మంచిగా తప్పు లేకుండా మంచిగా గట్టిగా చదవడం. 118 లో 36% మాత్రమే అక్కడక్కడ ఆపేస్తాం. నేను ఇంటికి వెళ్తున్నాను అని మధ్య మధ్యలో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అవి చూసుకుంటా ఆగి చాలా స్ట్రగుల్ పెట్టి వాళ్ళు కంప్లీట్ చేస్తారు. తర్వాత అనేబుల్ టు డూ, సి క్యాడర్ వచ్చేసి అసలు వాళ్ళు ఏమి చదవ అంటే ముందర పెట్టుకుంటారు అంతే. వాళ్ళకి నీళ్ళు వస్తున్నాయో తెలియదు, వేరే చూస్తున్నాయో తెలియదు. సినిమాలు ఉంటాయి కదా, ఏ సినిమాలు అది తర్వాత నాకు తెలియదు. సో అలాగా రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్, రీడింగ్ చేసిన తర్వాత కాంప్రిహెండ్ చేయాలి. మనం ఏదైనా నేర్చుకున్నామంటే రేపు ఎగ్జామ్స్ లో మనం రాయాలంటే మన కాంప్రిహెన్షన్ ఉండాలి కదా. మనం చదువుకొని తెలిసి ఆ కాంప్రిహెన్షన్ అనేది ఒక భాషని చదువుకొని వెళ్ళి వ్యక్తపరచడానికి మన కాంప్రిహెన్షన్ కావాలి. కాంప్రిహెన్షన్ కూడా ఓన్లీ 20% మాత్రమే కండు, 25% స్ట్రగుల్ టు డూ, 50% చేయలేదు. అలాగే రైటింగ్ వర్డ్స్ కూడా ఓన్లీ 46% కండు, 25% స్ట్రగుల్ టు డూ, 25% అనేది. అలాగే 5th క్లాస్ లో కూడా అలాగే ఉంది. నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంగ్లీష్ లో తీసుకున్నా కానీ అలాగే ఉంది మన స్టేటస్ మొత్తం సర్వే. సో నెక్స్ట్ దీన్ని మనము ఇంప్రూవ్ చేయాలి. సింపుల్ గా ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలని మనము తర్వాత మాన్యువల్ కూడా డిజైన్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో మోడల్స్ పెట్టాము, ఏం చేయాలని కూడా మాన్యువల్ ఉంది. ఇది ఏమంటున్నాం? నాన్ వర్బల్ అంటున్నాం. వర్బల్, నాన్ వర్బల్ అంటే ప్రాబ్లమ్ చేయాలి. దాంట్లో అడిషన్స్ 207 టెస్ట్ చేస్తే 62% మాత్రమే మనం చేయగలుగుతాం. సింపుల్. ఏ క్లాసు? 4th క్లాస్. తర్వాత సబ్ట్రాక్షన్ 51%, మల్టిప్లికేషన్ 28%, డివిజన్ 25%. ఇది లేటెస్ట్ సర్వే ఉండాలి. సో దానికి ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మన వంతు ఏదైనా బాధ్యత ఉందా లేదా? మన చెల్లెళ్ళకు, మన తమ్ముళ్ళకి, వాళ్ళని కూడా యూనివర్సిటీ స్థాయిలోకి తీసుకురావాలి అందరినీ. సో మీరందరూ చేస్తారా? గట్టిగా దీనికి అప్పుడే కొన్ని చైర్స్ ఖాళీ అవుతుంది. ఏం లేదా? బాగానే ఉందా? విందామా వద్దా? నెక్స్ట్ సార్. ఈ లర్నింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ లో ఈ ఏరియాస్ ఏముంది? సో దాన్ని మనం షార్ట్ ఫామ్ గా LIP అంటున్నాము. ఎక్కడ పోయినా LIP అంటే ఏది? అక్కడ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ గాని, టీచర్ గాని అడిగారంటే కమ్యూనిటీలు అడుగుతారు, సర్పంచ్ గారు అడుగుతారు, విలేజ్ వార్డ్ సెక్రటరీ వస్తారు. అంటే మీరు చెప్పాలి. ఇదంతా కూడా PPT మీకు ఇస్తాం. లర్నింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రాము ఇలా చేస్తున్నాము మేము. బోర్డ్ ఫర్ కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా BCDE ద్వారా వచ్చాము. తర్వాత పలానా యూనివర్సిటీ వచ్చాము అంటే CSE ప్రోగ్రామ్ అనేది చేస్తున్నాము. ఇవన్నీ కూడా చెప్పి తీసుకోవాలి. సో బిగినింగ్ గా ఏమనుకున్నామంటే ఫస్ట్ 8th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కి అనుకున్నాం. దీన్ని 6th, 7th, 8th క్లాస్ 3 క్లాసెస్ ఏమో విత్ ఇన్ ద స్కూల్ లో చేస్తున్నాం.
దాని విత్ ఇన్ ద స్కూల్ లో కూడా టీచర్స్ కి ట్రైనింగ్స్, స్కూల్ టీచర్స్ కి ట్రైనింగ్స్, వాళ్ళకు మోడల్స్ ఇచ్చాము, వాళ్ళ ట్రైనింగ్స్, అకాడమిక్ మానిటరింగ్ ఆఫీసర్ సార్ కూడా వచ్చారు తిరుపతి. వీళ్ళందరితోని ఎస్సీఆర్టీ తర్వాత డైన్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ తోటి స్టేట్ రిసోర్స్ గ్రూప్, డిస్ట్రిక్ట్ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఇవన్నీ చేసి స్కూల్స్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. మనం ముఖ్యంగా దేని మీద ఫోర్స్ చేయాలంటే 1 to 5th క్లాస్ బేస్ లైన్ టెస్ట్ ఒకటి మీకు చూపిస్తాను నేను. ఆ బేస్ లైన్ టెస్ట్ కూడా చిన్న టెస్ట్ ఒకటి పెట్టాలి మీరు వెళ్ళిన తర్వాత. ఫౌండేషన్ లిటరసీ ఇంప్రూవ్మెంట్ మీరు చేయాల్సింది. ఫౌండేషన్ లిటరసీ అంటే ఏంటి? అక్షరాలు చదవడం, పదాలు చదివించడం, సెంటెన్స్ చదివించడం, పారాగ్రాఫ్ చదివించడం, ఇవి బేసిక్ గా మనకు చదవడం రావాలి పిల్లలకు. ఓకేనా? 1 to 5th క్లాస్ వరకు మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాము. ఆ 1 to 5th క్లాస్ మాడ్యూల్స్ మాత్రమే మనం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మోడల్ లో ఇన్సర్ట్ చేసాము. రాబోయే కాలంలో ఇంకా 2-3 months 6-7 8 కూడా మనకు పిల్లలు వాళ్ళు వస్తుందంటే మనం ఇంప్రూవ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అది విత్ ఇన్ ద స్కూల్ లో కూడా ఆల్రెడీ టీచర్స్ కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాము, మోడల్స్ డెవలప్ చేస్తాము. దాని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు. మీ దగ్గరికి 6-7 8 పిల్లలు కూడా వస్తున్నారంటే కూర్చోబెట్టుకోండి. వాళ్ళందరూ లింకేజ్ చేస్తే కూర్చోబెట్టుకోండి. ఆల్రెడీ హెచ్ఎంస్ కి వాళ్ళందరూ డిఓస్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్ వెళ్ళింది. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ కాపీ కూడా మీకు గ్రూప్ లో పెడతారు, అది కూడా తీసుకెళ్ళండి. లెటర్ ఇస్తారు, అది కూడా తీసుకెళ్ళండి. ఇక్కడ మనకు అకాడమిక్ మానిటరింగ్ ఆఫీసర్ వచ్చారు, వారు కూడా మాట్లాడతారు ఎట్లా లింక్ చేయాలి మీకు ఆ స్టూడెంట్స్ కి, పిల్లలకి విలేజ్ లో మీరు ఎంచుకున్నటువంటి స్కూల్లో కూడా. తర్వాత ఫౌండేషన్ అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ 2 digits అంతే. మన సర్వేలు అసలు సర్వేలు కూడా 2 digits. ఆ 2 digits మనం చేసినట్టు మనం చూడాలి. తర్వాత గ్రేడ్, క్లాస్ స్పెసిఫిక్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ అంత మనం లేకున్నా కానీ చదవడము, రాయడము, మాట్లాడడము, చెప్పింది వాళ్ళ తర్వాత ప్రొడ్యూస్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా మనము చూస్తే ఆ ఉన్నటువంటి షైన్ లోపల ఆ మోడల్స్ మీకు మోడల్స్ ఉన్నాయి. మోడల్ ఎలా చెప్పాలి, ఏముంటాయి అందులో స్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత ఆర్ట్స్ ఉన్నాయి, బొమ్మలు చెట్లు ఉంది, తర్వాత చదువు ఉంది, తెలుగు ఉంది, ఇంగ్లీష్ ఉంది, చిన్న ఇవన్నీ కూడా మీరు అన్ని కూడా చేంజ్ చేసి నేర్చుకొని ఒకసారి పోతూ ఆ మోడల్ కూడా మీకు ఈ అప్పుడు రిసోర్స్ మెటీరియల్ వీడియోస్ కూడా అవి కూడా మీరు చూడండి. సో బేస్ లైన్ ఫస్ట్ మనం మీరు ఒక చిన్న బేస్ లైన్ చేయాలి. బేస్ లైన్ చేసిన తర్వాత మిడ్ లైన్ టెస్ట్ కూడా, అంటే టెస్ట్ సిఎస్పి అయిపోతుంది కదా, అప్పుడు కూడా వెళ్ళి ఒక టెస్ట్ పెట్టుకోవాలి. అంటే నేను జాయిన్ అయినప్పుడు సిఎస్పి లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఎలా ఉంది రైటింగ్ స్కిల్స్ వితౌట్ ఎనీ మిస్టేక్స్ రిటర్న్ టెస్ట్ తీసుకొని యాప్ లోపల తర్వాత స్కూల్ హెచ్ఎం ద్వారా కలిసి మీరు కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు, అక్కడ తీసుకొని వచ్చి మీరు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్, తర్వాత స్కూల్ కంప్లీషన్ సిఎస్సి కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్, అవి రెండు కూడా మీరు యూనివర్సిటీలో సబ్మిట్ చేయాలి. ఆ క్రెడిట్స్, ఆ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసి నెక్స్ట్ ఇంకేదైనా మనం చేస్తే అప్పుడు మనం స్క్రీన్ షేర్ కాబట్టి ఫస్ట్ యు గో అండ్ మీట్ ద హెడ్ మాస్టర్ టీచర్స్. ఆ అడిషనల్ సపోర్ట్ ఎవరు కావాలి, సో అవన్నీ కూడా కంబైన్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ అనేది విలేజ్ వారు కూడా మీకు సపోర్ట్ చేస్తారు. మా దగ్గర నుంచి అప్పారావు సార్ అని అప్పుడప్పుడు మీ దగ్గర కూడా వస్తుంటారు. చాలా అనుభవం సెంటర్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి విజయనగరంలో కూడా 70 విలేజ్ లో చేయడం జరిగింది. శిక్షణ ఫౌండేషన్ వారు కూడా వస్తుంటారు, మేము కూడా వస్తుంటాం, మీకు ప్లాన్ కూడా సపోర్ట్. సో ఇవన్నీ కూడా మేము చేస్తుంటాము. పేరెంట్స్ ఎందుకంటే ఆ పిల్లలకు మీరు ఈవినింగ్ అవర్స్ వాళ్ళ సపోర్ట్ అనేది మీకు కావాలి. అలాగే ఒక డే టైం అయితే ఏంటంటే మీకు సండేస్ అట్లా వెళ్ళాలనుకోండి, హాలిడేస్ అట్లా వెళ్ళాలనుకోండి, స్కూల్లోనే ఒక రూమ్ ఇవ్వని చెప్తున్నాం. ఆ లెటర్ లో రాసిన ప్రొసీడింగ్ లో ఉంది, అటాచ్మెంట్ అవన్నీ కూడా వాళ్ళు చేయడం అని చెప్తున్నారు. సో సార్ వాళ్ళు చెప్పారు ఏంటంటే ఆ లెటర్ అందరినీ కూడా విషయన్స్ అందరూ కూడా పంపించాము సార్ ఇంకొక లెటర్ అని చెప్తున్నారు, వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుతున్నారు. తర్వాత స్ట్రెంథనింగ్ పేరెంట్ టీచర్ స్కూల్ ఇంటర్ఫేస్. కొంతమంది పేరెంట్స్ అసలు స్కూల్ కి రారు, అసలు మా పిల్లలు ఏం చదువుతున్నారు రా, మీ అమ్మ నాన్నలు వస్తారు ఎక్కడికి,
కాన్వకేషన్ అప్పుడు వస్తారు క్యాప్ పెట్టుకొని మంచి కోట్ వేసుకొని సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటారు. చూడండి ఎంత విజన్, ఆలోచించండి ఎలా ఉంటుంది అది కదా. లైఫ్ లో గోల్ కదా, అచీవ్మెంట్ గోల్, అవునా కదా? ఎస్. సో అది, సో అలాంటి సంతృప్తి తృప్తి పొందడానికి మనం ఒక గోల్ అనేది చేసుకోవాలి. కాబట్టి డెవలపింగ్ పేరెంటల్ సపోర్ట్ రిసోర్స్ కూడా కొన్ని వీడియోస్ కూడా మీకు ఇస్తాము అవి. సో పేరెంటల్ సపోర్ట్ ఇన్ లర్నింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది మీనక్క ముచ్చట్లు అనేది, మీనక్క ముచ్చట్లు. మీనా రేడియో ఎవరైనా విన్నారా చిన్నప్పుడు? వెరీ గుడ్. సో ఆ మీనా ఇప్పుడు పెద్దగా అయిపోయింది కదా, మీనక్క అని పెట్టాము. ఆ మీనక్క ముచ్చట్లను పెట్టేసి కొన్ని 35 ఆడియోస్ ఒకటి తయారు చేసాము. అవి కూడా మీకు రాను ఈ యాప్ లో కూడా మీకు ఇస్తారు. అదేంటంటే పేరెంట్స్ ఇంటి దగ్గర చిల్డ్రన్స్ కి సపోర్ట్ ఎలా చేయాలి, ఎలా వాళ్ళు నేర్పించాలి, ఎలా సపోర్ట్ ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ కూడా ఆ మీనక్క ముచ్చట్లు. నెక్స్ట్ LAP కాంపోనెంట్స్ ఇంకా మనం చెప్పినట్టే విత్ ఇన్ ద స్కూల్ అవర్స్. ఈ స్కూల్ లోపల 6, 7, 8 క్లాస్ 3 క్లాసెస్ కి స్కూల్ లోపల చెప్తున్నాము. వాటికి స్కూల్ టీచర్స్ ట్రైనింగ్ ఉన్న స్కూల్ టీచర్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము. వాళ్ళకి మోడల్స్ డెవలప్ చేస్తాము. వాళ్ళు చూసుకుంటారు 6, 7, 8 లో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాము. సో సెకండ్ కాంపోనెంట్ ఏంటిది, బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ స్కూల్ అవర్స్ 1 to 5 మీరు దానికి కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. అందుకే సిఎస్సి ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము. ఆ పిల్లల్లో కనుక 6, 7, 8 పిల్లలు వస్తే కూడా లేదు మాకు 1 to 5 చెప్పారని చేయకండి. సో ఆ పిల్లలు వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి అడిషనల్ సపోర్ట్ కావాలంటే కూడా అక్క మాకు కూడా చెప్పండి, మేము కూడా వస్తామంటే వాళ్ళకు కూర్చోబెట్టుకోండి, వాళ్ళకు కూడా చెప్పండి. సో డోంట్ నెగ్లెక్ట్. నెక్స్ట్ BCDE తోని యాక్షన్ తోని ఎందుకు కొలాబరేషన్ అయినామంటే, ఇంతమంది ఫస్ట్ మేము కొలాబరేషన్ అయింది యూనిసెఫ్ నుంచి విలేజ్ వార్డ్ సెక్రటరీలో ఎడ్యుకేషన్ వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ ఒక్కరే పర్సన్ ఉండేది. దాదాపు 15,000 మంది ఉన్నారు. వాళ్ళతో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం. సో వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు డైరెక్టర్ డాక్టర్ శ్యామ్ మోహన్ సార్ ఉండే, ఇప్పుడు కలెక్టర్ అయ్యారు. వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు ఏమంటే నా దగ్గర ఓన్లీ 15,000 మంది ఉన్నారు, వేరే ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా తీసుకోండి అంటే డైట్ కాలేజ్ వాళ్ళు కూడా తీసుకున్నాం. వాళ్ళ ఇంకా ప్రాసెస్ డైట్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కూడా మీలాగా సిఎస్సి ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు కూడా 4 క్రెడిట్స్ ఇవ్వడానికి అది కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. తర్వాత బిఎడ్ అది వాళ్ళ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ బిఎడ్ కాలేజ్ కూడా చూస్తున్నాము. ఇట్లా వెరైటీ ఫార్మ్స్ లో చూస్తున్నాము. అలాగే రిటైర్డ్ టీచర్స్ ఎవరో హెడ్ మాస్టర్స్ కావచ్చు, టీచర్స్ కావచ్చు, వాళ్ళని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేద్దామని ఈ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా ట్రై చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ లో హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ రెండింటి కాంబినేషన్ లో ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఉంటుంది. రెండింటిని లింక్ చేస్తాము. ఇదండి మీకు కమ్యూనికేషన్ ఆల్రెడీ ఉంది, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. BCDE నుంచి ఆల్ యూనివర్సిటీస్ కి లెటర్ వెళ్ళింది. సో సార్ లెటర్ ఆల్రెడీ చేశారు, దాన్ని ప్రెస్ చేస్తే మీకు వస్తుంది. ఓకే మేడం చెప్పండి మేడం. సో మీకు BCDE ఆఫీస్ నుంచి ఆల్ యూనివర్సిటీకి లెటర్ వెళ్ళింది. తర్వాత ప్రేరణ మిత్ర యాప్ మా కొలీగ్ అప్పారావు ప్రజెంట్ చేస్తారు. మీరు ఆల్రెడీ ప్రేరణ మిత్రులు అందరూ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారా? ఎవరైనా మిస్ అయ్యారా? సో ఫస్ట్ కాలేజ్ ఇది, ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ, మీరు అందరూ కూడా చేసుకున్నారు. రేపు ఎల్లుండి వెళ్ళి కడప, అనంతపురం వెళ్తున్నాము. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ రిపోర్ట్ చేస్తాం. చేయొచ్చా? తర్వాత ప్రేరణ మిత్ర మాన్యువల్ కూడా ఉంది, నేను డిస్ప్లే చేస్తాను, అందులో ఉంది. సో ప్రేరణ మిత్ర కరదీపికాన్ని చేస్తాము. అందులో మీ డూస్ డోంట్స్, ఏం చేయాలి, మీరు చేయకూడదు, ఎలా చేయాలి, ప్రోగ్రామ్ ఎలా కమ్యూనిటీలో ప్రోగ్రామ్ తీసుకెళ్ళాలి. సో అందులో మోడల్స్ 20 మోడల్స్ ఏముంది, ఈచ్ మోడల్ ఏముంది, అవన్నీ కూడా నేను వర్క్ చేస్తాను.
సో ఇది ప్రేరణ మిత్ర మార్గదర్శనం. ప్రేరణ మిమ్మల్ని అందరూ కూడా మేము ఒక నియమించాము. ఎందుకంటే సారు సోల్జర్ ఆర్మీ అన్నారు కదా, మీరందరూ కూడా ఆర్మీ వితౌట్ వెపన్స్. అదే ఒక మీకు వెపన్ ఇచ్చామనుకోండి, ఏం చేస్తారు? వచ్చేస్తారా? ఇంత మీ చేతిలో బ్యాగ్ లో ఉన్న వెపన్ ఏంటిది? ఇప్పుడు మీ బుర్రలో ఉన్న వెపన్ ఏంటిది? నాలెడ్జ్, విజన్. సో ఈ నాలెడ్జ్ మీరు ఆ వెపన్ యూజ్ చేయండి. దయచేసి వేరే వెపన్ కాదు. ఆర్మీ అనేది అందుకే అంటే ఇంత కంటున్న ఆ పక్కన ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడానికి, లర్నింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రథమ స్థాయిలో మొత్తం భారతదేశంలో మేము ప్రోగ్రామ్ చేస్తాము. మా పిల్లలందరూ కూడా లర్నింగ్ లెవెల్స్ సమస్థాయిలో ఉన్నాయి. ఏజ్ అప్రోప్రియేట్, క్లాస్ అప్రోప్రియేట్ ఉందని నిర్వహించాము. అందరం చూడండి అని చెప్పడానికి ఆ వెపన్ మీరు వెపన్ ఉపయోగించాలి. సో ఇది పిల్లల్ని ఏం చేయాలి, ఏం చేయాలి, అసలు ఎందువరకు ఎల్ఏపి ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే యాప్ లో పోస్ట్ చేస్తాం. మీకు ప్లానింగ్ కూడా ఇచ్చాము. ఈచ్ సెషన్ ఎట్లా చేయాలి, 9 o'clock వెళ్తే 10 o'clock వెళ్తే 10:15 ఏం చేయాలి, 10:30 ఏం చేయాలి, మొత్తం అందులో పెట్టాలి. ఇది మోడల్స్. వినండి ఫస్ట్. మేడం లాస్ట్ పేజ్ అయితే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఏమని చెప్పుకోండి, మా పైన చేసుకుంటాం. మా దాంట్లో రావాలంటే ఆ కిలోమీటర్ నడిచి రావాలి. వచ్చేసరికి అలర్ట్ అయిపోతాం. వస్తున్నాడు సార్ వస్తున్నాడు. ఎందుకంటే అలర్ట్ ఇచ్చే వాళ్ళు చాలా ఉంటారు. రెయిన్ వస్తుందా లేదా, సమ్మర్ ఎట్లుంది, అలర్ట్ అది లేదు. ఈ అలర్ట్ మాత్రం ఇమ్మీడియట్ గా తెలియదు సిగ్నల్. సో మెల్లమెల్లగా ఎందులోకి వస్తున్నాం మనం? రీడింగ్ లోకి వచ్చేసి ఆటలు, పాటలు, కథలు చదవండి. చదివిస్తున్నాం. ఒక చిత్రం ఇస్తున్నాం. ఒక ఎగ్జిబిషన్ కావచ్చు, ఒక సంత కావచ్చు, ఒక తిరునాళ్ళు కావచ్చు, ఒక పిక్చర్ ఇచ్చి ఇందులో ఎవరెవరు ఉన్నారు చెప్పండి. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చెరువులో చేప, చిన్న స్టోరీ. ఆ స్టోరీ అయితే ఇందులో ఏమవుతుంది చెప్పండి. అడగండి. నాలాగే చెయ్యి. చిన్న చిన్న ముగ్గులు వేసి కర్రతో గీతలు గీసి ఆడతాం. చేస్తాను కళ్ళు మూసలు చేస్తాను. చెప్పరా నువ్వు అని ఇంకా పడిపోతాను. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ప్లీజ్. నేను చెప్పింది చెయ్యి. నెక్స్ట్ క్యాలెండర్ స్నేహితుడు. మరి చాలా మంచి ఉన్నాయి అన్ని కూడా. మ్యావ్ మ్యావ్ పిల్లి, కంటి లైన్ ఆడారా మీరు ఎప్పుడు? వీరి వీరి గుమ్మడి పండు. చూడండి, మాట్లాడండి, చదవండి. 3 వచ్చేసాయి. నెక్స్ట్ నాకు కూడా నా చిన్నతనంలో ఆడుకున్న ఆటలు జ్ఞాపకం వస్తుంది.
పదాలకు చెప్పండి. సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. చెప్పండి చెప్పండి. సార్ అది నేను మెయిల్ పెట్టాను సార్. స్టాఫ్ సార్ ఈసీ కోఆర్డినేటర్ సార్. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఈసీ కోఆర్డినేటర్ లింక్స్ ఇస్తాం ఎలా తయారు చేయాలని కూడా. మాధవి సార్. సమయం ఇంకా చెప్పాలి. సార్ ఓకే. కొడత మరియు తూకం వెళ్తా చిన్న చిన్న మనము మ్యాచ్ బాక్స్ తోటి డబ్బా మూతలతోటి చేసేవాళ్ళం బ్యాలెన్స్. ఇక్కడ రాళ్ళు వేసి ఇక్కడ మట్టి వేసి తూకం చేస్తారా? ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా మీకు? ఏమనుకోదు వెళ్తా వాళ్ళు అంటున్న ఊరికే అని తెలియదు కాబట్టి మిమ్మల్ని పలకరిస్తాను. ఓకేనా? ఒకసారి దమ్ము పెట్టండి అందరూ. బెండకాయ పువ్వులు చూసారా ఎవరండి? బెండకాయ ఏమంటారు ఇంగ్లీష్ లో? ఎందుకని జెంట్స్ స్పీకర్ ఎందుకని లేదు? తీసుకోవాలమ్మా, ఉపయోగించండి కాస్త. తర్వాత చెప్పండి. నెక్స్ట్ పదాలను కలుపుతూ పొడిగిద్దాం అంటే వర్డ్స్ ని యాడ్ చేయడం. ఒక సెంటెన్స్ యాడ్ చేసి ఒక పారాగ్రాఫ్ యాడ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ పదాల అంత్యాక్షరి. సినిమా అంత్యాక్షరి ఆడతాం కదా, పదాలకు అంత్యాక్షరి. ఓకేనా? ఆడదాం ఆ పదాలకు అంత్యాక్షరి. అప్పర్ సార్ క్లాస్ నా టైం అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఉల్టా లెక్క పెట్టడం, ముందుకు లెక్క. బ్యాక్ అండ్ ప్రో మొత్తం. పుట్ట బొమ్మ ఆ పాట చాలా హిట్ అయిపోయింది కదా. ఏ సినిమా అది పాట? అది పెన్సిల్ పొట్టుతోటి బొమ్మ చేయడం లేదు. నెక్స్ట్ ఆరేస్తే చెప్తా. పంతిని అందించే ఆట. ఇది విన్నారా? బాగా రోజు చేసేవాళ్ళము. ఒక సాంగ్ పాడాలి, ఒక చేయాలి కదా. లెక్కల క్రికెట్. వేలి మీద బొమ్మ కథ చెప్పమ్మ. తమ్ముతో ఆర్ట్ చేయడం. నెక్స్ట్ అయిపోయా? అయిపోయింది. సో ఇవన్నీ ఇలాగా మనకు 20 మోడల్స్ లో ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ బాగున్నాయా? మీరు చెప్పగలరా? చేయగలరా? నెక్స్ట్ తర్వాత మిత్ర మాన్యువల్ అది. తర్వాత ఎస్పీడి సార్ ప్రొసీడింగ్ ఇచ్చారు 21 జూన్ లేటెస్ట్ గా లాస్ట్ మంత్. ఆ ప్రొసీడింగ్ కూడా మీకు గ్రూప్ లో పెడతారు మేడం గారు. సో అది కూడా మీరు వాట్సాప్ లో పెట్టుకొని మీరు సార్ చూపించండి. అది కూడా చేయండి. ఏదైనా ప్రింట్ తీసుకొని లేకపోతే అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ వాళ్ళకి నెక్స్ట్